give you a glimpse. And the best leader always tells you the direction, and it is up to you to which direction you have to go. So என்னால என்ன முடியும் அப்படின்னா ஒரு பேசிக் லெவல் ஆஃப் டெக்னாலஜி, ஒரு டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கண்டிப்பா ஐ கேன் ஆக்சுவலி இன்கிரெயின் தட் இன் யுவர் மைண்ட். அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டவுட்ஸ், உங்களுடைய கன்சர்ன்ஸ், உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ், யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஸ்பேஸ் ஜி தேர், and you always have us as an organization there. நீங்க எப்ப வேணாலும் தாராளமா எங்கள்ட்ட கேட்கலாம். And if you want to pursue something also, still we will be more than happy to help you in that. So இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐஸ், and that's called as crypto ice. அந்த crypto ice break பண்றதுக்கான ஒரு theme-ல we will start. So are you guys ready? Yes, no, maybe? Yes. Yes, okay. I only see Priya's thing there. Okay, just a second. I'll just share the screen with you. I think moderator access has to be given, I believe. Okay, I think it's there. Yeah. So, is it visible for everyone? Yes, sir, it's visible. Great, great. So, I just wanted to start off. It's going to be a general session, and I wanted lots of people to interact. சும்மா ஏதோ வந்து நம்ம பார்த்தோம் புரிஞ்சோம் அப்படின்னு கேட்டா it won't be nice. So for my enthusiasm and for my energy to be retained, I would certainly ask few questions from someone, and I would love them to answer those questions also. So let's break the crypto ice. So இங்க நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு இருக்கும்போது கிரிப்டோ பத்தின நாலேஜ், கிரிப்டோ பத்தின இன்ஃபர்மேஷன், கிரிப்டோ பத்தின டீடைலிங், அண்ட் வாட் ஆர் பீப்புள் டாக்கிங் அபவுட் கிரிப்டோ. ஸோ இது எங்க போனாலுமே இந்த வேர்ட் கிரிப்டோ அப்படிங்கிற ஒரு வாசகத்தை நம்ம எல்லாருமே எல்லா இடத்தையும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ I just wanted to understand, do you know what are the basic myths which is being spoken about crypto? Any individuals can actually say, Arun Prabhakar, Samrakshini, or anybody there? There are certain myths which has been about crypto. Crypto nale idudha அப்படிங்கற ஒரு பேசிக்ஸ் இருக்கு. அது I mean myths இருக்கு. So do you have any thoughts on that? Crypto நாலே ஸ்கேம்னு சொல்லிட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். இன்னுமே Great. Crypto வந்து யூ ஸ்கேம்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. வேற? That's nice, Arun. I like that. Super. வேற? Anybody else? எப்பா யார் சொல்லுங்கப்பா, அப்பதான் ஜாலியா இருக்கும் இந்த செஷன், இல்லைன்னா கடுப்பா இருக்கும். நான் மட்டும் பேசிட்டு போனா நல்லா இருக்காது. I just would love you to hear from you guys. Come on. Arun, one more point can you add on? நான் கேள்விப்பட்ட வர 2 years தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார் கிரிப்டோ. பட் நான் கேள்விப்பட்ட வர இதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எங்க பேரண்ட்ஸ், தென் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொலீக்ஸ் எல்லாருமே கிரிப்டோனாலே ஸ்கேம், தென் ஈஸிலி நம்மளோட மணியை வந்து ரக்புல் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Rugpull. Okay. Yeah, that's a big word. That's a very big word. Rugpull. Okay, fine. Where? Yes, Mahesh, tell me. A lot of people say that, is it crypto real? Is it crypto real? Okay. Yes, Ms. Sai, I'll definitely tell you is it crypto real or not. Yes, next question. Hi, Shan, this is Priya. Hi, Shan, this is Mahesh. Yes, Mahesh. Sorry, Priya. Yeah. So, எப்படி கேள்விப்படுறேன்னா இதனால இருந்து பெருசா எக்கனாமிக் எப்படி டெவலப் ஆயிட போகுது, and is there going to be any impact on the economy and the well-being of the people என்ற மாதிரி ஒரு myth. But in fact, if you ask me, there is, and this is a myth which is happening. Okay. So அருண் என்ன சொல்றாருன்னா அது ஸ்கேம்ங்கறாங்க. அருண் இன்னொரு விஷயம் சொன்னாரு, all of my colleagues, parents, everybody are always whispering the word that's actually a big thing, and rugpull அப்படிங்கற ஒரு word யூஸ் பண்ணாங்க. And Sai Karuna is asking, is it real money? And Mahesh is asking, is it a big boom to the economy? And yes, Priya, for you too, maybe if you have any questions for us. Yeah. Hi, Shan. So கிரிப்டோல ட்ரேட் பண்றவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நிறைய ப்ராஃபிட் பாக்குறான்னு சொல்றாங்க. பிட்காயின் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே மில்லியனர்ஸ், பில்லியனர்ஸ்னு சொல்றாங்க. They can earn quick money with crypto ன்னு சொல்றாங்க. How is it really possible? Okay. That's one of the myths that I have. Very good, very good. That's making me more enthusiastic for me to respond. So
இதுதான் பை டிஃபால்ட்டா யூஸ் பண்ற மித்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், primarily used for illicit activities, they don't have value. Cryptocurrencies aren't secure. Digital currencies are bad for the environment. Scam, real money, replace fiat currency, and especially as a fad, as a fraud, or whatever you wanted to use that word as. Let me give you a nutshell to answer from Arunoடைய questionல இருந்து. அருண், எந்த ஒரு டெக்னாலஜி எவல்யூஷனுமே ஆரம்ப காலத்துல எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் இருக்கும். அந்த பயம் வந்து கொஞ்சம் காலம் மக்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் தான், மக்களுடைய யூசேஜை பேஸ் பண்ணி தான் இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராசஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இப்பத்துல இருந்து ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ண போறேன், அண்ட் ஐ வில் பி யூசிங் திஸ் வேர்ட் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் திஸ் 1 hour. ஃபோன்பே, கூகுள் பே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு 3 years 4 years முன்னாடி பத்தி நான் பேசியிருந்தாலோ அல்லது யாராவது உங்ககிட்ட வந்து சொல்லியிருந்தாலோ, ஈவன் கூகுள் பேவே நம்ம ஸ்கேம்னு சொல்லியிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு கூட நமக்கு கூகுளை வந்து பெருசா நம்ப மாட்டோம், ஆனா கூகுள் இல்லாம நம்ம வாழவும் முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு. So if you ask me this is a scam, no, this is a beginning of a big revolution. ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வர்றதுக்கான ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டார்ட் தான். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரக் புல் பண்ற ஆக்டிவிட்டிஸ். ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். அது எங்கிருந்து அந்த வேர்டை எடுத்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல, பட் இட்ஸ் a big word. Rug pull என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it's a system which will create a hype, and once there is lots of investors, it will attract and will take off the funds and leave. So அந்த மாதிரியான்னு கேட்டீங்கன்னா இது இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன், பட் அட் சேம் டைம் ஆமானும் அக்னாலேஜ் பண்ணிக்கவும் மாட்டேன். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த ஒரு பிசினஸ்லயுமே there are good and there are bad. So இந்த பிசினஸ்லயும் அப்படித்தான், and there is kind of a scope which இந்த மாதிரி ஒரு illicit activities கம்மியாகிறதுக்கான எல்லா ஸ்கோப்புமே இருக்கு. And இந்த மாதிரி ரக்குள் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு government is, I mean not government, the decentralized portfolio itself is creating lots of safety measures for it. So அதனால அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. And மகேஷ் கேட்டார் ஒரு question, is it going to be a big economical shift? கண்டிப்பா மகேஷ், நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய எக்கனாமிக்கல் ஷிஃப்ட் இருக்கும். நம்ம இன்னைக்கெல்லாம் என்ன ஓடிட்டு இருக்கோம்னா, how people used to value others. I'm sorry, this is a very bad truth of statement. உங்ககிட்ட இருக்கிற பேங்க் பேலன்ஸ், உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ஒரு ரெவென்யூ மாடல், உங்ககிட்ட யூஸ் பண்ற பெர்ஃபியூம், உங்ககிட்ட யூஸ் பண்ற ஷர்ட், இதெல்லாம் வச்சுதான் ஒருத்தருடைய வேல்யூஸ் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்றோம். ஆனா இந்த ஒரு காலம் மாறும். யார்கிட்ட அதிகமா காசு இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் அதிகமான மரியாதை, யார்கிட்ட காசு இல்லையோ அவங்களுக்கு மரியாதையும் கிடையாது. ஆனா இனி வரக்கூடிய காலத்துல எல்லாத்துக்கிட்டையும் காசு இருக்கும், என்ன இருக்காதுன்னு கேட்டா வேல்யூஸ் இருக்காது. சோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ரெவல்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ஏற்படுத்துது. அண்ட் எல்லாத்துக்குமே எல்லா அமௌண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் போது என்ன இருக்காதுன்னு கேட்டா வேல்யூ சிஸ்டம் மட்டும் தான் இருக்காது. So I find that this is going to be a big economical shift on that. And answering to Sai Karuna's question there, it says இதுல கரன்சி இருக்கா இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கு. நீங்க இதை பிசிக்கலா டச் பண்ண முடியாது. You can't you can't count like this, or you can't count like the small coins. ஆனா இது கண்டிப்பா ஒரு denominatorsல with I would say with algorithms, lots of algorithms, digital assetla இருக்கு. So அதுதான் இந்த கிரிப்டோ உடைய complete myth which I wanted to give you a small insight. So moving on guys, அதுக்கு முன்னாடி I want to tell you what is cryptocurrency. Cryptocurrency na என்ன? இது ஒரு digital currency which there are lots of transactions which are verified and records maintained by a decentralized system using cryptography rather than centralized authority. Excuse me. So முதல்ல இவ்வளவு பெரிய இங்கிலீஷ் டெர்மினாலஜி எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதே இல்லை. இதுக்கும் நான் மறுபடியும் சொல்றேன். நான் உங்கள்ட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணேன். Let us assume there is one customer called A and let us assume there is one customer called B. இன்னைக்கு வந்து Shan is using an application called PhonePe. In the PhonePe which he is transferring certain funds to a application to a friend of his by the name called, let us say மகேஷ் ஒருத்தர் கஸ்டமருக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம்னு வச்சுப்போம். ஷான் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு 100 ரூபாய் மகேஷ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது அங்க எத்தனை பேத்துக்கு தெரியுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல ஷானுக்கு தெரியுது, செகண்ட் மகேஷுக்கு தெரியுது, தேர்டு நான் யூஸ் பண்ற கூகுள் பேக்கு தெரியுது, ஃபோர்த் மகேஷ் யூஸ் பண்ற போன் பேக்கு தெரியுது, ஃபிஃப்த் இதெல்லாம் தாண்டி ஆர்பிஐக்கு தெரியுது, சிக்ஸ்த் ஷான் யூஸ் பண்ற போனுக்கு தெரியுது, செவன்த் மகேஷ் யூஸ் பண்ற போனுக்கு தெரியுது, எய்த் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த போன்ல அப்ளிகேஷன்ல வரக்கூடிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு தெரியுது. சோ ஒரு 100 ரூபாய் வர்த்தக டிரான்சாக்ஷன்ல 8 பேத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியுது. And these 8 people are the ones who would influence you to decide what you and me need in this world. So இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கிறதுக்கு பதிலா let us assume
ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி அப்படிங்கிற ஒரு மாடல், especially which is there in a decentralized platform, so with lots of algorithms which is used by cryptography and not being controlled by any organization or an individual, and that is called as cryptocurrency. So இது இன்னும் சிம்பிளிஃபைடா சொன்னா, இது யாருடைய கண்ட்ரோல்லையும் இல்ல. இது கண்ட்ரோல் யார் பண்றாங்கன்னா மக்கள் மட்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கரன்சிக்கு பேர் தான் கிரிப்டோ கரன்சி இன் சிம்பிள் டர்ம்ஸ், அண்ட் விச் இஸ் ஆல்சோ பீன் டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் வித் கிரிப்டோகிராஃபி. சரி, நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த காசு பிரிண்ட் பண்ற மாடல் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இங்க there is something called cryptography, and which has been made with lots of algorithms where hacking நடக்கவே முடியாதுன்ற அளவுக்கு தான் அந்த கிரியேஷன் உருவாக்கி இருக்காங்க. And this is basically called as cryptocurrency. Moving on, இந்த cryptocurrency எப்படி இவ்வளவு பெருசா மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I would say since 2013 there was one gentleman by the name called Satoshi Nakamoto. என்னடா ஒரு சைனீஸ் படம் பேரு மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. Satoshi Nakamoto was the man who actually identified a cryptocurrency by the name called Bitcoin. So Bitcoin 2008 actually launch ஆயிடுச்சு. 2013 it was very very bigly hit with public, and from then till now if you look into the growth of it, இன்னைக்கு ஒரு cryptocurrency block அப்படின்னு ஒரு Bitcoin உடைய price பாத்தீங்கன்னா it's close to about 37 to 40 lakhs. நாங்க when I was working in one organization, when they told me all about this, நான் அப்போ என்னடா இது ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது, இதெல்லாம் கிரிப்டோ கரன்சின்னு சொல்றாங்களே. அன்னைக்கு அதோடைய விலை வெறும் 40 நயா பைசா. So இன்னைக்கு 40 நயா பைசாங்கிறது in the span of about 12 years or 13 years, if this is going to be a revolution, இது கண்ட்ரோல் சத்தியமா யாரும் பண்ணல. nor RBI is doing, nor any central government authority is doing. இது யாருமே பண்ணல. பண்றது ஒரே ஒருத்தர் தான். அவங்க யாருன்னா மக்கள், the group of people from different parts of the globe. And இது ஒரு சக்சஸ் என்னைக்கு இதை பார்த்துச்சோ, இந்த கிரிப்டோ கரன்சி, இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கரன்சி என்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய சக்சஸ் பார்த்துச்சோ, இதை ஃபாலோ பண்ற நிறைய பேர் இன்னைக்கு உலகத்திலேயே ரொம்ப சிம்பிளான டூல் மெத்தட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, சிம்பிளி அடாப்டிங் டு சக்சஸ்ஃபுல் மாடல்ஸ். அவ்வளவுதான். ஒருத்தர் ஒரு மாடல் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த மாடல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணா இட் பிகம்ஸ் சக்சஸ் மாடல். ஆனா அந்த மாடலும் ரொம்ப நாள் எஃபிஷியன்டா இருக்க முடியாது. யூ நீட் டு கீப் சேஞ்சிங். அப்பதான் மக்கள்கிட்டயும் அந்த அபிப்பிராயமும் அந்த ஒரு வெர்சட்டாலிட்டியும் இருக்கும். ஸோ கிரிப்டோகரன்சியோட எவல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, that was the basics of it. And right now நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா we were using something called commodity money and metallic money, paper money, plastic money, cryptocurrency. இதுல இன்னும் நான் பிரீஃப் பண்றேன். முன்னாடி எல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம ஒரு கிராமத்துக்கு போவோம். அந்த கிராமத்துக்கு போயிட்டு எங்க கிட்ட அரிசி இருக்குங்க, உங்ககிட்ட பருப்பு இருந்தா நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சரிங்க மாத்திக்கலான்னு. அப்புறம் ஒரு காலகட்டம் மாறிச்சு. நான் ஒரு சீட்ல எழுதி கொடுக்குறேன். You can take this chit and you can go to the next nearby village and tell them this chit was given by so many this chit was given by one individual by the name called Ramasamy, and you promised to pay him so much, so அதுக்கு பதிலா நீங்க எனக்கு அரிசி கொடுங்க அப்படிங்கிற ஒரு பண்டமாற்ற முறையும் which is called as barter system, which came in system. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, we started using physical cash. நம்ம உண்மையான காசு நம்ம வாங்கி, எங்கிட்ட 100 ரூபாய் இருக்கு, உங்ககிட்ட 100 ரூபாய் இருந்தாங்க, இந்த 100 ரூபாய்க்கு பொருள் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் மாறினதுக்கு அப்புறம் we were talking all about plastic money, debit cards and credit cards. இதெல்லாம் வந்துட்டு கேஷே இவ்வளவு தேவைப்படாது, இது ரொம்ப ஹெவியா இருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு சிங்கிள் கார்ட்ல வந்து I will be able to access anywhere across அப்படின்னாங்க. அதுக்கப்புறம் அதுலயும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், அதுலயும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எவல்யூஷனுடைய வளர்ச்சி, the growth of the evolution, especially in the financial model, அது நிறைய வளர இஷ்யூஸும் நிறைய வளர்ந்துட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் அட்ரஸ் பண்ண போய் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து NEFT வந்துச்சு, நேஷனல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர், IMPS வந்துச்சு, RTGS வந்துச்சு. ஸோ இது மூலியமா என்னாச்சு, there was a big boom in the bank. ஸோ பேங்க்ல ஒரு பெரிய பூம் நடக்கும்போது, இந்த பிளாஸ்டிக் மணி, இந்த நெஃப்ட், இதெல்லாமே ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் நடக்கும்போது, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, the control of the fund was being monitored by few bureaucrats. When I say bureaucrats, it could be with the government organization, or it could be with the top-notch businessmen who are controlling, who say yes, no, maybe. அவங்களுடைய கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு அது என்ன ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்கள் விழித்துட்டாங்க, and people are really wanting to know, I want my life under my control, not anybody else's control. அப்படிங்கிற ஒரு question யாருக்கெல்லாம் மனசுல உதிக்குதோ, they have come into cryptocurrency. So they have definitely adopted cryptocurrency. Yes,
எந்த ஒரு பிசினஸுமே, எந்த ஒரு மார்க்கெட்டுமே, எந்த ஒரு பிசினஸ் மாடலுமே ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நிறைய ஆப்ரிஹென்ஷன்ஸ் இருக்கும். பட் அந்த மாடல் ப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னா, அண்ட் தட் மாடல் இஸ் ஆக்சுவலி பீங் தேர் அண்ட் சஸ்டெயினா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஏஜ் பீரியட் வரைக்கும் அது இருக்குது அப்படின்ற ஒரு பட்சத்துல it can go actually to places. So that is where I see cryptocurrency as a big revolution of evolution in the entire ecosystem right now. Moving on, list of cryptocurrencies here. Just a minute, guys. On the AC off. So list of cryptocurrencies. So from that particular age, from Bitcoin, Ripple, Litecoin, Cardano, Stellar, even allame vandu a kind of lots of cryptocurrencies which is there evolving in this world. And just to give you a hint, guys, cryptocurrencies mottama evlo irukku nenakireenga? Any inputs from people there? ஐ திங்க் 16,000 சார். டூப்ளிகேட் ஆகி நிறைய இருக்கும். காயின் மார்க்கெட் கேப்லாம் பார்க்கும்போது 16,000, 17,000 இந்த மாதிரி நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். டே டு டே நிறைய இருக்கும். Absolutely. So Arun, I think you are a regular follower of cryptocurrency, and I think you are bang on with the numbers. So almost 16,000 இருந்து 17,000 வரைக்கும் approximate cryptocurrencies இருக்கு. அதுல வெறும் few of them who have got best used cases, who have got that right sustainable model, and who have got that, எனக்கு வந்து I have a very social cause, I have a very problem solving mindset for the people and for this globe. அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் தான் actually, if you look into, they are the top 100 people of cryptocurrencies. So இதுதான் அதோடைய base. So if in case you wanted to check out what are the amount of list of cryptocurrencies, you can certainly Google yourself and you will have a better insight to understand what are list of cryptocurrencies. and நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க, cryptocurrency launch ஆகும்போது அதுக்கு ஒரு pricing இருக்கும். For example, Bitcoin எப்படி இருந்துச்சோ 0.3 paisa, 0.30, 0.40 price எப்படி இருந்து, after a particular stage it grew up to 42 lakhs. It's just about a matter of sustainability and matter of adoptability by the people. So in the business பொறுத்த வரைக்கும் it's actually rapid growth. And there was one person who asked me a question. I think Priya was the one who asked me this question. Sir, இதுல ட்ரேடிங் பண்ணா பில்லியனர்ஸ் ஆக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, கண்டிப்பா ஆகலாம், provided you give the devoted focus to yourself, provided you have that financial bandwidth to sustain even if there is an errors, provided you have the complete knowledge of how to do it, provided even in case if there is a problem, you should still know not to cry and have a solution to that. So idella ungalku and the bandwidth irukum pachathula, I think you also can become a billionaire in this particular episode ma. So cryptocurrencies oda usage patheenaka kitta 2013 la irundhu 2021 it's been having a revolutionary usage of application. For example, இதுல ஒரு numbers actually இங்க denote பண்ணல, கிட்டத்தட்ட total populationல we see about more than about 15 crore plus people across the globe who are using cryptocurrencies right now as I'm talking to you. So 15 கோடி மக்கள் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுலயும் இந்தியா மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு populated, dense populated countries are still banging on with cryptos. Especially இந்தியாலயே பாத்தீங்கன்னா top 10 countries-ல பாத்தீங்கன்னா Tamil Nadu and Kerala are the top 4-5 states which has been adopting cryptocurrency as a model. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, மக்கள் விழித்துட்டாங்க. Everybody wants to do something. Nobody wants to be under nobody's control, and everybody wants to take authority of their own situation. அப்படிங்கிற ஒரு revolution is already been started. So this is the small number game about cryptocurrency. So இந்த cryptocurrency நடக்கிறதுக்கான ஒரு பேஸ் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா blockchainல இருக்கு. சரி, இப்போ நான் மறுபடியும் வரேன் இந்த PhonePe and the Google Pay. So PhonePe to Google Pay, anybody apart from Arun and anybody else who wants to tell me எத்தனை பேத்துக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது நான் ஒரு நம்பர் சொல்லியிருந்தேன், how many of them did notice that? எத்தனை பேரு நம்ம டிரான்சாக்ஷனை கவனிக்கிறாங்க? How many of them are actually looking into us? 8 to 10. 8 to 10. Okay. Any solid number? Anybody else? That was Lavanya. Sabina is actually saying 8. Yes. Anybody else? Anybody else wants to just give me a number? 8. Okay. So I think I appreciate that. It's number 8. 8 பேத்துக்கு இந்த transaction தெரியுது. So do you think while transacting 100 rupees transaction, and if 8 people are knowing this, do you think it's right? I don't think it's right.
And we are talking about privacy. We're talking about end users license agreement. We're talking about allowing features to allow access to phone, allow access to camera, allow access to contacts, allow access to message. இதெல்லாம் ஏன் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, someone wants to know what we are doing, and because of that someone, he is controlling me indirectly in lot many ways. And இதெல்லாம் avoid பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் there was one technology which is called as blockchain. And I will give you a glimpse about what blockchain is. In the blockchain, it's a university on its own. So the patti fulla solluna, I think it takes more than 6 months for you to complete. But I'll give you a glimpse. Blockchain enna, adoda basics eppadi vela seiyum, edanaala na ipo and 8 பேரோட transaction நம்ம 8 பேருக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு glimpse நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. So முதல்ல blockchain என்ன? It's a digitally distributed, decentralized. I'll repeat that word. In the word ரொம்ப இதுக்கு அப்புறம் நீங்க காமனா கேட்க போற வார்த்தையா இருக்கும். It's called as decentralized. யாரோடைய கண்ட்ரோலையும் இல்லாம, centralized na enna, there are lots of people who are controlling me, like the RBI, like the businessmen, like the bureaucrats. அவங்கள எதுமே இல்லாம it is completely controlled by the decentralized model, public ledger that exists across a network. It is most noteworthy in its use with cryptocurrency. So blockchain technology எப்படி function ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, இது யாரோட கண்ட்ரோலையும் இல்லாம it's been digitally distributed among the decentralized platform to the public. So this is in smaller terms, which is called as blockchain technology. Now, let me also tell you how that functions. And but before that, let me also tell you, blockchain is everywhere. In the blockchain is everywhere, enna appdin kettingna, I do not know how many of them are aware that blockchain is everywhere. People and the government has recognized blockchain as a platform for them to enable lots of things. Adula government accept பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு blockchain. Blockchain energy department la irukku, food and safety la irukku, retail market la blockchain irukku, healthcare la irukku, insurance la irukku, travel and hospitality irukku, education irukku, and IoT la irukku. Okay, let me tell you. Let us take a simple example. Amazon. I believe lots of people are using Amazon. Ipo na say for example Arunodia Amazon account, just for example, Arun, don't mistake me on this. Arunodia Amazon account na open பண்ணி பாக்கும் பட்சத்துல அருணுடைய நேம், அருணுடைய கான்டாக்ட் நம்பர், அருணுடைய அட்ரஸ், அருண் லாஸ்ட் யாருக்கு கிஃப்ட் பண்ணா, இந்த அருணுடைய லைக்ஸ், அருணுடைய சாய்ஸஸ் எல்லாமே அங்க அமேசான்ல இருக்கும். So imagine if I have access to Amazon, especially of Arun, I will completely get the access to myself. அதுக்கப்புறம் நான் என்ன வேணா பண்ண முடியும் அதுல. So இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கும் பட்சத்துல Amazon becomes weak. But remember, Amazon is not handling it that way. Amazon's technology is completely maintained and managed with blockchain. என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, every other information of Arun is being segregated and actually capsuled with lots of nodes and with lots of codes in different parts of the globe. அதனால என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அருணை நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா கூட, அருணுடைய அக்கௌண்ட் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா கூட, it is not easy. And that is how this blockchain is controlling. So Arunuடைய பேர் first 3 words, let us call Arun, ARU. That will be here, let us say in Chennai. The last name will be there in Switzerland. The address of the first part will be in US. The later part of the address will be somewhere in Sydney. ஒவ்வொரு ஊர்லயும் அதை செக்ரிகேட் பண்ணி ஒரு க்ளோஸ்ட் கான்டாக்ட்ல வைக்கும் பட்சத்துல people who are trying to access Arun's detail also will fail drastically because of this blockchain technology. So இந்த மாதிரி ஒரு blockchain technology capsule பண்ணும் பட்சத்துல டேட்டா இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது செக்யூரா இருக்கிறதுக்கான எல்லா ஸ்கோப்பும் இருக்குங்கிறது பல proof and research has been done and people have started using and people have started adopting. Now ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். கவர்மெண்ட் எதனால இந்த blockchain accept பண்ணிக்குது? First of all, you need to understand legal enforcement. So legal transaction, money laundering stop பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட் இந்த blockchain யூஸ் பண்றாங்க. Number 2, legislation records. So எங்கெல்லாம் எவ்வளவு பண வரவை வர்த்தகத்தை நம்ம டிரான்சாக்ட் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணணுன்றதுக்காக. 3வது, bills and payments. ஆமா சார், நீங்க எனக்கு எவ்வளவு அலாட் பண்ணிருந்தீங்க, I had to pay so much to people, there are so much of surplus, இந்த surplus வந்து நான் செலவு பண்ணிட்டேன் என்னோட பர்சனல், அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. Everywhere there is a record. Welfare distribution, digitized IDs, healthcare services, cyber protection, security and safety, and lastly taxation. So you can't evade anything. So companies
யாரோ ஒரு மூணாவது கம்பெனிக்காரன் திடீர்னு என் மொபைல் போனை வந்து என்ன கண்ட்ரோல் பண்றானா, obviously government also would be interested to know what we are up to. So if we are actually evading tax, government also wants to know that why are you evading tax, so you'll have to pay me. So this is one bigger scheme of operation where government is also taken as a choice, not as a choice but as a fundamental rule, and the whole nation is actually following this particular process. Now ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்தியால எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, I just freeze for about 5 seconds. Just take a look at it. Top 3 use cases பாத்தீங்கன்னா, land registry பண்றாங்க, farm insurance and digital certificates. இந்த 3 use cases மட்டுமே blockchain technology யூஸ் பண்ணி இத்தனை particular states of India has been used. So close to about 50% of the states in India are involved in blockchain related initiatives. And இதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல பிளாக் செயின் அடாப்ட் ஆயிருக்குன்னா, ஸோ கிரிப்டோ கரன்சி இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு பி அடாப்டட் வெரி 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 சூன். அண்ட் இது ஒரு சின்ன ஒரு கிளிம்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, initially they said it's illegal, then they said it's legal, then they said that you need to pay some taxes. Now it's come up to a stage where you will have to pay 30% taxes of whatever you withdraw, which means what? India is also accepting technology. It's also adapting to this technology. ஒருவேளை இந்தியா வந்து இந்த டெக்னாலஜியை அடாப்ட் பண்ணலனா ஒன்னும் இல்லைங்க. வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இன்டர்நெட் இல்லாத ஒரு நாடு எப்படி அழியுமோ அதே மாதிரி பிளாக் செயின் அடாப்ட் பண்ணாத நாடு கண்டிப்பா வெகு தூரத்துல we will be the most underdeveloped countries like Africa, like certain countries across the globe. I don't want to mention those names. இந்த மாதிரி சிரியா மாதிரியான நாடுகள் எல்லாமே எப்படின்னா, these countries have not performed well, and there is lots of poverty there because of advancement, because of not accepting to the technology. So blockchain technology India la verum periya or vast model, they've been accepting it. So I hope you got the information on this. Edanaala in the key elements of blockchain, what is the core, why people are adopting to this method called blockchain? Number 1, adu yaaralayum corrupt panna mudiyadhu. Number 2, adu or decentralized technology. Number 3, அதோட enhanced security. Number 4, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு இடத்துக்கு பாஸ் ஆகுதுன்னா, நான் அருணோட எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி it is getting distributed towards various ledgers. Number 5, consensus, which is mean this is completely designed and consent with algorithms, which is the core of this architecture. அதனால இதுதான் பேட்டர்ன், இப்படிதான் மாடல், இப்படிதான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை யாருனாலையும் அதை கணிக்கவும் முடியாது, அது உடைக்கவும் முடியாது. And last, faster settlement. In the faster settlement சொல்லும் போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், when I was in India, when I am in India right now, if someone is actually transferring some funds from UK, என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா, UK ல இருந்து ஒருத்தர் ஃபண்ட் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்கன்னா, let us assume he wants to transfer about 10,000 rupees. முதல்ல அந்த 10,000 ரூபாய் அவர் அனுப்பும் போது அவருக்கு 1008 கேள்வி, இந்த காசு யாருக்கு போகுது, எதுக்கு போகுது, சரி இது நீங்க பண்ணுங்க, இதுக்கு இவ்வளவு அமௌண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு 10,000க்கு குறைஞ்சபட்சம் 1000 rupees they'll have to pay. செகண்ட், அது இந்தியால இருந்து நான் ரிசீவ் பண்ணும் பட்சத்துல நான் ஒரு காரணம் சொல்லுவேன், சார் இது என் பிரதர் அனுப்புறாரு காசு, இந்த காசுக்கு வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் நான் கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு நான் ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுக்கணும். சோ 12,000 ரூபாய், 10,000 ரூபாய் டிரான்சாக்ஷனுக்கு ஐ ஹேவ் டு சென்ட் 2,000. நான் ஒரு 1000 ரூபாய், என் ஃப்ரெண்ட் ஒரு 1000 ரூபாய், மொத்தம் 12,000 ரூபாய் ரிசீவ் பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு நான் பண்ணேன், 2 days ஐ ஹேவ் டு வெயிட். And the fourth day when it comes to me, I'll have to spend some money. So இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் சீனா இருக்கு. I mean, which is not really there, required to be here. So when I say faster settlement, if I am talking to you right now within the blockchain technology, உலகத்துல இருக்க எந்த மூல முக்குலயும் instantா, maybe hardly about 3 to 5 seconds la transaction gets verified and successful. So இதுதான் government is getting scared of, and this is what people are actually trying to be more powerful of. So that is the major key elements of blockchain technology. So I just wanted to take a pause and I wanted to ask you, am I going really fast, or are you able to understand the process of how I'm talking to you guys? Sir, நல்லா எலகண்டா புரியுது சார். Super, Arun. Anybody else? Shruti, Shalini? It's very understandable. Okay. அப்போ வண்டி போலாம் இல்லையா? ப்ராப்ளம் இல்ல. Okay. Yes, Good. yes. Thank you. சார் I have a doubt. சொல்லுங்க அருண். இப்போ நம்ம பிளாக் செயின் தான் யூஸ் பண்றோனே தெரியாம ஒரு இது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுன்னா, BitTorrent, uTorrent ஒரு 8 years 10 years பேக்ல இருந்தே நம்ம BitTorrent, uTorrentலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மேஜரா வந்து ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே பிளாக் செயின்ல தானே சார் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு, சீடிங் எல்லாமே? Not exactly with blockchain, Arun.
that is a different topic altogether. You are referring to something called indirect black web or dark web. Okay, so that's a bigger scope of discussion. இதை நான் முடிச்சிடுறேன், இன்னொரு 20 minutes இருக்கு, and after which we will certainly have a discussion on it. I would love to give you an insight on that and love to take some information from you too. Okay va? Okay, so இந்த blockchain எப்படி வேலை செய்யுது? முதல்ல ஒரு user request for transaction. So நான் வந்து ஒரு request கொடுக்குறேன், அந்த request வந்து A to B. இந்த request கொடுத்த அடுத்த நிமிஷமே அதுக்குன்னு ஒரு block ஒன்று கிரியேட் ஆகுது. ஸோ இந்த பிளாக் கிரியேட் ஆன அடுத்த நிமிஷமே எங்க அந்த பிளாக்குக்கான ஒரு நோடு, ஏற்கனவே ஒரு ஃபண்ட் அவங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம், அந்த நோடை தேடிட்டு இருக்கும். ஒன்ஸ் அந்த நோடுக்கு அக்செப்டன்ஸ் கிடைச்ச உடனே திஸ் பிளாக் இஸ் ப்ராட்காஸ்டட் டு தட் நோட்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க். அந்த நோட்ஸ்ல போய் வேலிடேட் பண்ணுது. ஓகே, ஐ நீட் டு கம் ஹியர், திஸ் ஃபண்ட் ஹேஸ் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ஹியர். ஒன்ஸ் அங்க வெரிஃபை பண்ண உடனே ஒரு பிளாக் கிரியேட் ஆகி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நோட் கிரியேட் ஆகி அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி எக்ஸிஸ்டிங் பிளாக் அந்த யூசரோட எக்ஸிஸ்டிங் பிளாக்ல ஆட் ஆகுது. இந்த ஆட் ஆனது வெரிஃபை ஆகுது, எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, அவ்வளவுதான். ஸோ இட் டேக்ஸ் அ பொசிஷன் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன். நான் இப்போ மறுபடியும் அந்த ஃபோன் பே கூகுள் பேயோட எக்ஸாம்பிள சொல்றேன். ஸோ நான் இங்க 8 பேரோட பணவர்த்தனைய ஐ எம் டிரான்சாக்டிங் அ ஃபண்ட் ஃப்ரம் A to B. இப்போ டைரக்டா நான் என்ன பண்றேன்னா, வெறும் இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலியமா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நான் பண்ணும் பட்சத்துல எனக்கும் அவருக்கும் மட்டும் தான் இந்த டிரான்சாக்ஷன் தெரியும். So இது எப்படி கிரியேட் ஆகுதுன்னா, நான் the minute I create a transaction, there is a node which has been created. அங்க போய் வெரிஃபை பண்ணுது. அந்த வெரிஃபை பண்ண உடனே ஓகே நானும் உங்க ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி ஒரு ரெக்வெஸ்ட் கேக்குது. அந்த ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுது. அக்செப்ட் பண்ண உடனே ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கெட் வெரிஃபைட் and there it goes and sits. Now இந்த டேட்டாவை you cannot manipulate or you cannot demystify also because it is being created with some algorithms. So ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி, so அந்த algorithms you cannot tamper. And that is how this blockchain is becoming a successful revolution across the globe. So இதுதாங்க simplest way of telling how the blockchain works. But இன்னும் டீடைல்ல இருக்கு. இதுல ஒவ்வொரு இதுல மொத்தம் 6 ஸ்டேஜ் நான் சொல்லியிருக்கேன். இந்த 6 ஸ்டேஜுமே I can actually talk about one day. ஆனா இது ரொம்ப ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரா ரொம்ப சிம்பிளா டிரான்சாக்ட் பண்ணணும்னா அந்த போன் பேயோட எக்ஸாம்பிள் தான். அங்க 8 பேருக்கு தெரியுற விஷயம் இங்க 2 பேருக்கு தான் தெரியும். ஒன்னு நானு, இன்னொருத்தர் அந்த ஆப்போசிட்ல இருக்க அந்த பார்ட்டி. அவ்வளவுதான், சிம்பிள் as that. So இப்படின்ற பட்சத்துல I control my life and whatever transaction I want to keep it at low. The more information gets notified to people that திடீர்னு வந்து ஒரு பெரிய transaction நடக்குது, government is alarmed, so government can actually tamper that and say why are you doing that, all that question comes in. So இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம டைரக்டா transaction நடக்கிறதுக்கு தான் இந்த blockchain, and this is how it simply tells you how it works. Now இந்த blockchainலயே 4 விதமான blockchains இருக்குங்க. ஒன்னு public blockchain, இன்னொன்னு private blockchain, இன்னொன்னு federated blockchain, and another one is a hybrid blockchain. So in the public blockchain, anyone is allowed to join and participate, fully decentralized, and transactions are anonymous but transparent to everyone. So இங்க எவ்வளவு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய முடியுமே ஒழிய அதை போய் டேம்பர் பண்ணவோ அது எடுக்கவோ எதுவுமே பண்ண முடியாது, which is in public blockchain. For example, if it's a private blockchain, இந்த private blockchain என்ன ஆகும்னா ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி மட்டும்தான் அந்த அத்தாரிட்டி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we have an organization and we have our own blockchain அப்படின்னா எங்ககிட்ட மட்டும்தான் அந்த கண்ட்ரோல் இருக்கும். So we will not be able to tamper or do anything, but we will simply know that that has been a transaction which has been happening. இதோட அவுட்புட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும், ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும், and lots of privacy நிறையவே இதுல கிடைக்கும். And data handling process is open but not restricted to everybody. கொஞ்சம் பர்டிகுலர் ஆக்சஸ் மட்டும்தான் ரிட்டனா இருக்கு. Federated blockchain இங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா multiple organizations influences the blockchain network. இங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன், 2 ஆர்கனைசேஷனுமே ரொம்ப க்ளோஸ்டா ஒர்க் பண்ற அந்த மாடல் பேர் தான் federated blockchain. And the last is hybrid blockchain. Hybrid பாத்தீங்கன்னாக்கா authoritative access, only certain elements are private. இங்க நிறைய சில விஷயங்கள் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஹைபிரிட் பிளாக்செயின்ஸ் யார் யூஸ் பண்ணுவாங்க, எந்த டிபார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்டோடைய ஆர்ம்ஸ், கவர்மெண்டோடைய ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ்டான சீக்ரெட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு தான் இந்த ஹைபிரிட் பிளாக்செயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நம்ம எதுல யூஸ் பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா either public blockchains are we using or we may also use the private blockchain. So organizations like let us talk about Binance or let us talk about any other organizations, even a maximum use பண்ற மாடல் பாத்தீங்கன்னா they come into public blockchain and the private blockchain. So இதுதான் அதோடைய understanding about types of blockchain. And again, in the types of blockchain layer, public blockchain பத்தி பேசணும்னா it's going to be a topic to be discussed separately. Private, all I'm just giving you is
In the 1 hourல if I'm able to tap your mind and make you feel, oh wow, இவ்வளவு மேட்டர் இருக்கா, இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு உங்களை நான் யோசிக்க வச்சுட்டாலே I think I'm halfway through. The minute I get more time to actually spend with you guys, I will discuss topics after topics so that you guys are completely aware. The minute you guys are completely aware and confident, you could do better things in this world. So அதுதான் எங்களுடைய core reason. Now moving on, benefits of blockchain. நான் உங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரிங்க, எல்லாருமே அதான் யூஸ் பண்றாங்க. ஈக்விட்டி மார்க்கெட் ஆகட்டும், பிரைவேட் மார்க்கெட்டிங், கிரவுட் ஃபண்டிங், டெரிவேட்டிவ்ஸ், டெட், போட்டிங், ஹெல்த் கேர், எல்லாருமே இந்த பிளாக் செயினோட தான் அடாப்ட் பண்றாங்க. ஏன் அடாப்ட் பண்றாங்க கேட்டீங்கன்னா, இஃப் யூ லுக் இன்டு திஸ், டிஜிட்டல் ரைட்ஸ், வேஜஸ், எஸ்க்ரோ, ஸ்மார்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் மூலமா வெரிஃபை பண்ணிட்டாங்க. செக்யூரிட்டிஸ் என்ன பண்றாங்க? ஈக்விட்டி, டெரிவேட்டிவ்ஸ், பிரைவேட் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் கிரவுட் ஃபண்டிங், தீஸ் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் இட். ரெக்கார்ட் கீப்பிங், voting, ஹெல்த் கேர், ஓனர்ஷிப், டைட்டில் ரெக்கார்ட்ஸ், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, இவங்க. அப்புறம் டிஜிட்டல் கரன்சி, டெட், டெரிவேட்டிவ்ஸ், கிரவுட் ஃபண்டிங். ஸோ டைம் அண்ட் அகெயின் நம்ம எல்லாருமே பேசிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மந்திர சொல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது பிளாக் செயின். Now, சரி இவ்வளவு சொல்றீங்களா பிளாக் செயின் பத்தி, then who are you? Silverline. So இப்ப நான் சொல்றேன், my name is Shan and I am the founder and director of this organization called Silverline. Silverline என்ன அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமையா ஃபீல் பண்ணது என்னன்னா, நம்ம என்னைக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணுமோ நம்ம ஒன்னே ஒண்ணுதான் பண்ணணும், அமைதியா இருக்கணும். If you want to இது இன்னும் ஃப்ரீயா சொல்லணும்னா, the more meditative you are, so உங்களுக்கு காஸ்மிக் எனர்ஜி பயங்கரமான ஒரு ஃப்ளோல இருக்கும். காஸ்மிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்க உலகத்துல you will be the boss, you will be happier. so இந்த பாஸ்ங்கிற வார்த்தைக்கு நிறைய பேர் லீடர், தலைவர்னு சொல்றாங்க, டான்னு சொல்றாங்க. அது இல்ல, பாஸ்னா உனக்கு நீயே தலைவன், உன்னை யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, நீ மட்டும்தான் உனக்கு பாஸ், அண்ட் யூ வில் பி சூப்பர் டூப்பர் ஹாப்பி. ஸோ சில்வர் லைனுங்கிறது அந்த ஒரு மெல்லிய கோடு. நீங்க எவ்வளவு தியான நிலையில இருக்கீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளவு ப்ராஸ்பெரிட்டி ஆஃப் சில்வர் லைன் வில் கம் டு யுவர் பாடி, அண்ட் த மினிட் இட் கம்ஸ் டு யூ மோர் இன் அபண்டன்ஸ், யூ வில் பி ஹாப்பியர். ஸோ இந்த ஒரு பேருக்கான காரணமும் அதுதான். அண்ட் we are happy to say that we are an organization which is basically built with cryptocurrency. So நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we have a decentralized exchange providing smoothest possible peer-to-peer trading experience, அப்புறம் சில்வர் லைன் ஸ்வாப், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நாங்க எங்க ஆர்கனைசேஷன்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம். and we are also going to create our own blockchain in the coming years so that we have safety as a prior model in our business. and அது மட்டும் இல்லாம எங்க கிட்ட இருக்கிற மேஜர் டெக்னாலஜி அண்ட் டூல்ஸ் இஸ் the reason why we have floated this company is வறுமைங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான வார்த்தையா மாறிடுச்சு. ஆமாங்க, வறுமையில இருக்காங்க அப்படின்றது அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கக்கூடாது. அண்ட் இங்க எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையில தான் இந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பண்றோம். அண்ட் யாரோ என்கிட்ட கேட்டாங்க, இங்க கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவாங்களான்னு. என்னால கோடீஸ்வரன் ஆக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பட் நாங்க as a டீமா இங்க இருக்கிற சாதாரண ஆட்கள் சாதாரண விஷயத்துக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. தண்ணிக்கு, மீன் மண்ணுக்கு, இருக்கிற இடத்துக்கு, போடுற உடைக்கு, அப்புறம் அவன் என்ன நினைச்சுப்பானோங்கிற பாக்குற சாப்பாட்டுக்கு, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே கஷ்டப்படுறாங்க. சோ இந்த பேசிக் வாழ்வாதாரங்கிறத நான் ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு, இல்லப்பா காசு சம்பாதிக்கிறது பெரிய மேட்டரே கிடையாது, நீ எங்ககிட்ட வா, ஐ வில் டீச் யூ ஹவு டு மேக் தட் மணி. நீ போய் ஸ்விக்கி ஓட்ட வேண்டாம், டன்சோ போட வேண்டாம், இல்ல ஜெப்டோ கொடுக்க வேண்டாம், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நான் சொல்றது செய், நீ உட்காந்து ஒழுங்கா நான் சொல்ற மாடல ட்ரேடிங் பண்ணு. ஐ வில் டீச் யூ ஹவு டு டூ. அண்ட் ஒன்ஸ் யூ மேக் தட், ஒன்ஸ் யூ கிரியேட் அ ரெவென்யூ, and ஒரு அவென்யூ உனக்கு கிரியேட் ஆனா அடுத்த நிமிஷமே will feel confident. The minute you feel confident, trust me, இந்த உலகத்துல உங்களை யாரும் இன்னும் பண்ண முடியாது. You will be the boss. and எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க தலைவன் ஆகுறதுக்கு எந்த ஆசையும் இல்ல, நாங்க யாருக்கும் தலைமந்து போகணுன்ற ஆசையும் இல்ல. ஆனா நாங்க இருக்கிற லிமிட்ல எல்லாருமே ஓகே, everyone is super duper here, and that is our core wish. Going on, எங்களுடைய விஷன் மிஷன் தான் நான் இப்ப ஆக்சுவலி சொன்னேன். as a company எங்களுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்க நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்க சால்வ் பண்ணணும், நம்பிக்கையை உருவாக்கணும், டாலரன்ஸை கிரியேட் பண்ணும், நியாயமா தர்மமான ஒரு வாழ்க்கையில வாழணும். இதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஊன்றுகோலா நாங்க இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். இதுக்கு இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a global goal. எங்க ஸ்டாஃப்ஸ்ல இருக்க எல்லாத்துக்குமே நாங்க சொல்ற ஒரே விஷயம் என்னன்னா, நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு மெயில் டிராஃப்ட் பண்றீங்க, நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு கிராஃப் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எனக்கு காமிக்கிறீங்க. நீங்க எப்பெல்லாம் உங்க வேலையை சரிவர செய்யறீங்களோ, எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு படி முன்னாடி எடுத்து வைக்கிறீங்கிறது ஒரு மந்திரத்தோட தான் நாங்க ஒர்க்கே பண்றோம். For example, there are lots of staffs whom I wanted to mention in this particular meeting, especially with Lavanya, especially with Priya, and especially with the digital marketing team. எங்களுடைய கம்பெனில நிறைய பேர் ரொம்ப அயராம உழைக்கிறாங்க.
அண்ட் பெருமை பேசும்போது பப்ளிக்ல பெருமை பேசணும், திட்டும் போது தனியா கூப்பிட்டு திட்டணுங்கிற முறை நல்லா தெரிஞ்சதுனால தான் நான் இந்த மேடை எடுத்துக்கிறேன் அதை சொல்றதுக்கு. ஐ எம் ரியலி ஹாப்பி வித் த பீப்புள் ஹூ ஐம் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங் வித். நாங்க சொல்றத அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அண்ட் ரொம்ப ஃபாஸ்டா அவங்க வேலை செய்யறாங்க. எதனால வேலை செய்யறாங்கன்னா, எங்கேயோ யாரோ ஒருத்தருக்கு அந்த ஒரு கிளாஸ் நல்ல தண்ணியை குடிக்க முடியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சாதாரணமான கிடைக்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்ல. அப்போ சில்வர் லைன் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் a revolution. It's going to give people everything what is required. And here we are starting a small revolution here in Chennai. So எங்களுடைய குட்டி விஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, குளோபல் கோல் அப்படிங்கிற 18 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. அந்த 18 பிரின்சிபல்ஸ்ல ஒவ்வொன்னா வறுமை இருக்கக்கூடாது, சாதாரணமான குடிக்கிற தண்ணி நல்ல தண்ணியா இருக்கணும், எல்லாத்துக்குமே எஜுகேஷன் கரெக்டா போகணும், கடைசியில பெண்களுக்கு உண்டான செக்யூரிட்டி அண்ட் சேஃப்டியா போய் சேரணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நாங்க ஒரு கன்சால்டேஷனா வச்சிருக்கோம். ஸோ if it's going to be a revolution, and this will start here, and that is how we have built this business. And நாங்க என்னென்ன ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க சிபில் ஸ்கோர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னா, குளோபல் யூனிக் நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போறோம். அது மூலியமா சிபில் ஸ்கோர் மாதிரி ஒரு கிரிப்டோ ஸ்கோர் ஒன்று உருவாக்க போறோம். அண்ட் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் who wants to perform well, who wants to come up in life, அவங்களுடைய ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்ம், அவங்களுடைய பேட்டர்ன் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, we want to give them loans. We want to help them. இப்போ நீங்க குளோபல்ல பார்த்திருக்கிறது வந்து மாஸ்டர் பே பார்த்திருப்பீங்க, ரூபே பார்த்திருப்பீங்க, விசா கார்டு பார்த்திருப்பீங்க. So we also wanted to enter into the market called silver play. And அதுவும் இல்லாம நோபு with artificial intelligence என்ன பண்ணுனா, people who have got good investment, who says I want a fixed returns of money, எங்களுடைய நோபு அதை கிரியேட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துரும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் வாட் வி வாண்ட் டு சே அபவுட் the silver line portfolio on the whole. So I know it was a very fast rush to come down to this particular spell, but I think I made some justice for certain questions which is there in your mind. So idoda na stop panikiren. In case if you have any questions, please let me know. I'll be more than happy to help you guys. Sir, silver line ingradhu charity token ah sir? Illa. Then okay, exchange மாதிரி கொண்டு வரீங்களோ? Yes, we have our own decentralized exchange. We have our own centralized exchange. We have our own tokens created, and lot more to come in. Like a DApps in the Trust Wallet and MetaMask. Absolutely, absolutely. Decentralized application எங்ககிட்ட இருக்கு. எங்களோட வெப்சைட் போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் actually decentralized application. Okay sir, நீங்க இப்போ decentralized வரீங்கன்னா உங்களோட நேட்டிவ் டோக்கனும் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்கல்ல? கண்டிப்பா. ஓகே, அது டோக்கனாமிக்ஸ் அது ரிலேட்டடா இப்போ ப்ரீ சேல் எல்லாமே இருக்குங்க. டோக்கனாமிக்ஸ் அந்த ப்ரீ சேல் எல்லாமே அந்த வெப்சைட்லயே இருக்கு. www.silverlineswap.org. when you go into that, we have clearly mentioned our tokenomics. நாங்க எவ்வளோ காயின்ஸ் வச்சிருக்கோம், எவ்வளோ பர்ன் பண்ணதுக்கு டோக்கன்ஸ் வச்சிருக்கோம், எவ்வளோ ஃபண்ட் எத்தனை பேருக்கு கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி அதுல நாங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஓகே சார், ஓகே. Apart from Arun, anybody else who wants to ask questions, maybe even the most stupidest questions, I would love to answer, guys. Please ask any questions. சார், இப்போ தென் பிளாக் செயின் இல்லாத கண்ட்ரி வந்து ஒரு மாதிரி அழியும்னு சொல்லியிருந்தீங்களா சார்? ஆல்ரெடி வெனின்சுலா அப்படிதான். இப்போ கெட்டா பணம் எடுத்துட்டு போனாலும் அவங்களால ஒரு பன் கூட வாங்க முடியாது, அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல இருந்தாங்க வெனின்சுலா. இப்போ இப்போ அவங்க எதை அடாப்ட் பண்றாங்கன்னா, கிரிப்டோ கரன்சிக்குள்ள அடாப்ட் பண்ணி இப்போ ஈவன் ஷிபா இனு, டோஜ் காயின், பிட்காயின் இது ரிலேட்டடா பேமெண்ட்டும் நிறைய அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வெனின்சுலால. ஸோ இப்போ ரெண்டுமே என்னன்னா, ரெண்டுத்துக்கும் காமன் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இப்போ சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்கும்போது சப்ளை அதிகமா இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆர்பிஐனால எவ்வளவு நாளும் நம்ம பிரிண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்க முடியும். பட் இப்போ பிளாக் செயின்லனா லிமிடெட் சப்ளை தான். பிட்காயின் அதனாலதான் அதோட பிரைஸ் ரொம்ப ஹைல இருக்கு. இப்போ 21 மில்லியன் தான். சோ அதனாலதான் அதோட பிரைஸ் அதிகமா இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா. கண்டிப்பா. எஸ் அருண், யூ ஆர் ரைட். Any other questions? Hi Shan. Yes Priya, tell me. So நீங்க சொன்னீங்கல்ல உங்களோட நேட்டிவ் டோக்கன் நீங்க ரிலீஸ் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு, the native token, is it affordable by the commoners? கண்டிப்பாங்க. எங்க நேட்டிவ் டோக்கனுடைய பிரைஸே it starts from 10 பைசே. வெறும் 10 நயா பைசால தான் நாங்க டோக்கனை ஸ்டார்ட் பண்றோம் பிரைசிங்க்கு. ஸோ அன்னைக்கு எப்படி பிட்காயின் வந்து ஒரு 10 பைசால ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 40 லட்சம் ரூபாய் வந்து நிக்குதோ, அதே மாதிரி சில்வர் லைன் SLN டோக்கனுடைய பிரைசிங் வந்து 10 நயா பைசா மட்டும்தான். ஸோ வாங்கி வச்சுக்கோங்க, அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பெரிய யூஸா மட்டும்தான் இருக்கும் பிரியா. தென் ஓகே, தென் ஃபியூச்சர்ல என்னென்ன எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கீங்க சார்? உங்களோட ரோட் மேப்.
Arun, நீங்க கேக்குற எல்லா questions-மே, I'm so happy that you're asking me the right question and everything is there in the website. So Okay, sir. நாங்க Okay. வந்து ரொம்ப நேச்சுரலா தான் போகணும்னு பாக்குறோம். We don't want to volunteer ourselves to go to multiple exchanges and say எங்களை லிஸ்ட் பண்ணுங்க. நாங்க வளர்றத பார்த்து நீங்களே எங்களை லிஸ்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதுக்கு நாங்க ரொம்ப ஆணித்தரமா நாங்க அதை கன்சிடர் பண்றோம். Okay, sir. Okay. Guys, there are 30 more other people there in the group, so if someone can ask me, I'll be more than happy. People. Shan, I have another question. So this trading and all this, no? இது எவ்வளவுதான் நம்ம YouTubeல பார்த்தாலும் Googleல பார்த்தாலும், if there is a lesson that you guys are giving, or if you can refer to any other website who gives proper trading lessons, it will be very useful for us. Okay, so you just have to simply follow our website and எங்களுடைய YouTube channel இருக்கு, and you could certainly go and check into Silverline Swap. So அது இல்லாம there is something called the Crypto Wall, which is being hosted by me. And இந்த ரெண்டு வெப்சைட்ஸ்லயுமே கண்டிப்பா யூனிக்கான posts and videos we are definitely putting on, and I would share the link to you, Priya, so you can share the link to the people there whomsoever are interested, and they can subscribe. And frequent if people wants to learn how to trade, people wants to make that extra money, people wants to help yourself and for the others, come join Silverline. Okay. And do you have a group, WhatsApp group, or do you guys, are you in Telegram, so that me and my friends, I mean, we can join there to get the updates? That's a good point, Priya. எங்ககிட்ட Telegram group னு ஒன்னு இருக்கு, and if you I mean I can share the Telegram link also to you. நீங்க join பண்ணுங்க. எங்களுடைய posts நாங்க every day we are putting in some beautiful posts which is a great insight for the youngsters. இப்போ for example Arun Mari, Shruti Mari, there are lots of people who are craving to have some knowledge அப்படினு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, come let's join the group there. Telegram group இருக்கு, அங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு we are very active in social media. So I will share you that link. Every day there is one insightful post which we are putting in. You could certainly look into that and subscribe our company. And தயவு செய்து நான் சொல்ற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வருமானத்துக்கெல்லாம் எதுவுமே பண்ணலைங்க. நீங்க இதை பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காமன் சென்ஸ் வரும். அந்த காமன் சென்ஸ் வந்து you will become a master of your own. அவ்வளவுதான். இதை நீங்க பார்த்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்ற எங்கேயுமே உங்ககிட்ட அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வரவே வராதுங்கிறத நான் தெளிவுபடுத்துறேன். I will share you that link, Priya. Sure. Thank you so much. சார் உங்களோட ட்விட்டர் ஹேண்டில்? எஸ் அருண், சொல்லுங்க. உங்களோட ட்விட்டர் ஹேண்டில் வச்சிருக்கீங்களா? எல்லாமேங்க. என்னோட சோஷியல் மீடியா மொத்த ஹேண்டிலும் நான் உங்களுக்கு I'll ask Spacey team to forward it to you so that you can actually go subscribe those links and be updated with our website and be updated with our all posts which is coming in every day. Okay, sir. Okay. And, so last 5 minutes, guys. Anybody else? I don't have any question to you, ma'am. Oh, yeah, please, Priya. Shan, I mean, I know college. I mean, the students over there are very, very curious to know more about crypto. Will you or anybody from your company be interested to come and address the crowd inside the college? என்னங்க இப்படி பேசிட்டீங்க? இவ்வளவு நேரம் நான் தம் பிடிச்சதே அந்த யங்ஸ்டர்ஸ் ஒரு மைண்ட் செட்டை, நான் டூல் செட்டையும் ஸ்கில் செட்டையும் மாத்திட்டா நான் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ கண்டிப்பா பண்ணாம இருப்பேனா என்ன? நீங்க சொல்லுங்க, நம்ம தாராளமா வந்து பண்ணிடலாம். Thank you, Shan. See, I don't believe in this professional model of talking. I'll be very candid and I'll be very honest in my responses. முடியும்னா முடியும், முடியாதுன்னா முடியாது. ஸோ இந்த ஒரு அப்ரோச் இருக்குன்னு கேட்டா என்னுடைய ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் அப்படியே தான் நான் பெனிட்ரேட்டும் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ if it is possible, yes, it is possible. If it is not, it's not possible. ஸோ கண்டிப்பா அது பாசிபிள் தான், பிரியா. Thank you. So I think we have come to a fair end of this discussion. So for more questions, for more thoughts, you could certainly visit our website, which is, once again, I'll repeat it, silverlineswap.org. And adu mattum illama engalode social media campaigns ku we would be more than happy to welcome you there. And idu sambandhama endha queries irundalume, endha technological sambandhama evlo per query irundalume தாராளமா I think you can get in touch with Spacey, and Spacey will be the right channel for us. And thank you, Spacey, so much for giving us such an opportunity to meet the all youngsters there. And in the questions, in the opportunity, or any thoughts or any ideas, if you think that idea can change, I can give you a honest thing that, come, let's change. And with this, I like to stop my session, and if you have any questions I can address, otherwise I'm signing off with love.
Thank you so much, Mr. San. Such was a lovely session. Thanks so much. Yeah, I would like to give the vote of thanks. Shalini, please kindly take it over. So yes, Shan, I hope this, like, to everyone out there in the meeting, this particular, the webinar was like a very insightful one. Even for me, it enlightened me with a lot of topics with regard to blockchain technologies, the types, as well as with the crypto. And yes, as you said, you did tap our minds with all your insights and information with regard to the break the ice of crypto, basically. So thank you so much for your time and the entire. We would like to thank the entire team of Silverline for organizing and to be part with Spacey in organizing this particular webinar and making it as a successful one. Thank you so much for all of your time, guys, who are all in the meeting. So thank you so much once again. Thanks, Shalini. I hope that was just not a modelist statement. எல்லா வீடியோஸ்க்கும் பண்ணுவோமே வந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மனமாத நன்றிகள் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லையே ஷாலினி. I hope it was an extempo one. Yeah, no. It is not a statement, sir. It did. You did tap our minds. Thank you. Yeah. Pleasure is mine. Thank you so much, team. And I'll sign off with love. And thank you so much for your wonderful time which you've given to me. And for more questions, you can always get in touch with us. Thank you so much once again, and see you all. Love you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye.